Assalamu alaikum. Good morning, my dear children. Today, let us continue the geography chapter, fifth chapter, industries. In this class, today let us discuss about the cotton textiles industry. The textile industry is a major industry which provides for a primary need of humans. For example, clothing is the important one. Spinning yarn from natural fibers and weaving it into cloth is an ancient art. It flourished in Egypt and in India more than 5000 years ago. The natural fibers used for making clothes are cotton, wool, silk, jute, hemp, and flax. They are basic raw materials of cotton textiles industry. So, write one question. What are the important raw materials of the textiles industry? Once again, the raw materials of the cotton textiles industries are cotton, wool, silk, jute, hemp, HEMP, and flax. They are the basic raw materials for cotton textiles industry. Okay, while cotton, jute, hemp, and flax are of plant origin, silk and wool are animal origin. So, cotton textiles industry includes animal origin materials and plant origin materials. What are the plant origin materials? Plant origin materials are cotton, jute, hemp, and flax. At the same time, silk and wool are from animal. Clear? Cloth is also made these days using synthetic materials. They are also known as human-made fibers. Some examples are nylon, polyester, rayon, etc. The main centers of the textiles industry in the world today are USA, then China, Japan, India, European countries like Germany, UK, France, and Spain are important manufacturers of synthetic cloth. In India, the first successful modern textiles mill was established in Mumbai 1854. Climate and locational advantages like a warm, moist, and frost-free climate, proximity of Mumbai port for the import of machinery, availability of raw materials, and skilled labor resulted in rapid expansion of the industry in this region. Maharashtra and Gujarat are the main cotton growing areas of India. Gradually, the cotton textiles industry spread to different parts of Maharashtra, Gujarat, since humidity could be created artificially and raw cotton was pure raw material. The industry spread to different parts of India. Some of the important cotton textile centers are Coimbatore, Kanpur, Chennai, Ahmedabad, and Mumbai. Also, Kolkata, Ludhiana, Puducherry, and Panipat. So, these are the important textile centers other than Maharashtra. Clear? So, in this chapter, once again, cotton textiles industry is a major industry. It provides for a primary needs of humans, clothing. Spinning yarn of natural fibers, weaving into cloth into ancient. It flourished in Egypt,
in India and in India more than 5,000 years ago. ഏകദേശം 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഈജിപ്തിലാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഈ കോട്ടൺ വസ്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് നെയ്തുണ്ടാക്കിയ വസ്ത്രങ്ങൾ മനുഷ്യന് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. ഇതിന് പ്രധാനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് പ്രധാനമായും കോട്ടൺ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് കോട്ടണും വൂളും സിൽക്കും ജൂട്ട് ഹെമ്പ് ഫ്ലാക്സ് എന്നിവയാണ്. ഇതിൽ കുറേ മെറ്റീരിയൽസ് അനിമൽ മെയ്ഡാണ് ഓർ ഒറിജിൻ ഫ്രം ആനിമൽസ്, ബട്ട് സം മെറ്റീരിയൽസ് ആർ ഫ്രം പ്ലാന്റ്സ്. അപ്പോൾ സസ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ജന്തുക്കളിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങളാണ്. അതിൽ സസ്യങ്ങളിൽ കിട്ടുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും കോട്ടണും ജൂട്ടും ഹെമ്പും ആൻഡ് ഫ്ലാക്സും ആണ്. അതേ സമയത്ത് ആനിമൽസിൽ കിട്ടുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും സിൽക്കും വൂളുമാണ്. സിൽക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പട്ടുനൂൽ പുഴുവിൽ നിന്നും, വൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ചെമ്മരിയാടുകളിൽ നിന്നും ഒക്കെ കിട്ടുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ക്ലോത്ത് ഈസ് ആൾസോ മെയ്ഡ് ദീസ് ഡേയ്സ് യൂസിങ് സിന്തറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ്. ദേ ആർ ആൾസോ ആസ് ഹ്യൂമൻ മെയ്ഡ് ഫൈബേഴ്സ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനൊക്കെ പുറമെ സാധാരണഗതിയിൽ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റ് 2-3 വസ്തുക്കളാണ് നൈലോണും പോളിസ്റ്ററും റയോണും. ഇതും സാധാരണഗതിയിൽ എന്താണ് അല്ലാത്ത രൂപത്തിൽ മാൻ മെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സാമഗ്രികളാണ്. ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ വ്യവസായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അമേരിക്ക, ചൈന, ജപ്പാൻ തുടങ്ങിയ ഇന്ത്യ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളായ ജർമ്മനി ഉണ്ട്, UK ഉണ്ട്, ഫ്രാൻസ് ഉണ്ട്, സ്പെയിൻ ഉണ്ട്. ഈ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് രംഗത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും അവരുടെ ഉൽപ്പാദനം കൂടുന്ന രാജ്യങ്ങൾ. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഈ കോട്ടൺ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് മില്ല് ആദ്യമായി ആരംഭിച്ചത് മുംബൈയിലാണ്. അത് 1854 1854. ഈ വ്യവസായം പ്രധാനമായും നിലനിൽക്കുന്നത് ക്ലൈമറ്റ് ആൻഡ് ലൊക്കേഷണൽ അഡ്വാൻറ്റേജസ്, എന്താണ് പ്രകൃതിദത്തമായ ചില സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ വ്യവസായം മുന്നോട്ട് പോകുന്നുള്ളൂ. പ്രധാനമായിട്ടും എന്താണ് എ വാം, മോയ്സ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്രോസ്റ്റ് ഫ്രീ ക്ലൈമറ്റ്. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. പ്രോക്സിമിറ്റി ഓഫ് മുംബൈ പോർട്ട് ഫോർ ദ ഇമ്പോർട്ട് ഓഫ് ദ മെഷീനറി, അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് സ്കിൽഡ് ലേബർ. നല്ല ഒന്നാം തരം തൊഴിലാളികളും അതുപോലെ തന്നെ റോ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ലഭ്യതയും അതുപോലെ തന്നെ മെഷീനറികൾ ഇറക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലവുമായത് കാരണമാണ് ബോംബെ അല്ലെങ്കിൽ മുംബൈ ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കേന്ദ്രമായി അക്കാലത്ത് മാറിയത്. മഹാരാഷ്ട്ര ആൻഡ് ഗുജറാത്ത് ആർ ദ മെയിൻ കോട്ടൺ ഗ്രോയിങ് ഏരിയാസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യയിൽ ഈ കോട്ടൺ വ്യവസായം പ്രധാനമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന പരുത്തിയുടെ ഉൽപ്പാദനം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് മഹാരാഷ്ട്രയിലും ഗുജറാത്തിലുമാണ്. പിന്നെ ഈ മഹാരാഷ്ട്രയിനേക്കാൾ കൂടുതൽ the cotton textiles industry is spread to different parts of Maharashtra and Gujarat, since humidity could be created artificially, and raw cotton was a pure raw materials. It spread into Coimbatore, Kanpur, Chennai, Ahmedabad, Mumbai, Kolkata, Ludhiana, Puducherry. So write another question. What are the important cotton textile centers of India? Number 1, Mumbai, Coimbatore, Kanpur, Chennai, Ahmedabad, Kolkata, Ludhiana, Puducherry and Panipat. So these are the important points to be remembered in this part. Clear? Cotton growing states, especially here. Now, more than this part, let us study about a comparative study, the textile industry in India and Japan. So you just please write one of the assignment. The heading is a comparative study, case study, the textiles industry in India and Japan. So first of all, the textiles industry in Ahmedabad, India. Ahmedabad means in Gujarat. Ahmedabad is the second largest city of India after Mumbai. It is located in Gujarat on the banks of Sabarmati River. The first mill was established here in 1859. Ahmedabad is often referred to as the Manchester of India. So which city is known as the Manchester of India? Ahmedabad. Clear?
Ahmedabad is the Manchester city of India. There are various favorable factors led to the development of the textiles industry in Ahmedabad. Some of them are നമ്പർ 1, അഹമ്മദാബാദിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ഇൻഡസ്ട്രി പ്രധാനമായും കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ. നമ്പർ 1, ഇറ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ ഹെർട്ട് ഓഫ് കോട്ടൺ ഗ്രോയിങ് ഏരിയ. ദിസ് ഹാസ് എനേബിൾഡ് adequate and easy availability of raw materials. Second one, the humid and frost-free climate support spinning and weaving. അനുയോജ്യമായ കാലാവസ്ഥ. Third one, the flat terrain and easy availability of land helped in the establishment and growth of the mills. Which mill? Cotton mills. Next one, the densely populated states of Gujarat and Maharashtra provide skilled and unskilled labor at a cheap cost. Next one, a well-developed transport network facilitates easy transportation of raw materials to the mills and the finished product to the vast markets of India. So this is the textiles industry in Ahmedabad. Next point, the proximity of Mumbai port helps in the export of textiles and the import of machinery. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്. So several textiles mills in Ahmedabad are languishing. Some of them have even closed down. The importance of cheap cloth from the place like China and the non-upgradation of machines and technology in the mills of Ahmedabad are responsible for this situation. Now, secondly, let us discuss about the Japan. In Japan, Osaka, OSAKA, the textiles industry in Osaka in Japan. Osaka is one of the largest centers of textiles production in Japan and is known as the Manchester of Japan. Again, Manchester city of India, Ahmedabad. Manchester city of Japan, Osaka. Clear? It is located in the south of the island of Honshu. Osaka, along with the cities of Kobe and Kyoto, forms a major industrial region. The textiles industry developed Osaka due to several geographical factors. They are, നമ്മൾ നേരത്തെ അഹമ്മദാബാദ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ, നമ്പർ 1, the extensive plains around Osaka ensures easy availability of land for the ground of the cotton mills. Second one, the warm and humid climate conditions suits spinning and weaving activities. Next one, the river Yodo. The name of the river Yodo. നേരത്തെ നമ്മൾ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി പറഞ്ഞതാ ഏതാ റിവർ അഹമ്മദാബാദിൽ? സബർമതി. ഓക്കെ, ദ റിവർ യോഡോ ഓൺ whose banks Osaka is located provides adequate water for the mills. Next one, hydroelectric power is obtained from the many streams that flow from the mountains around Osaka. Next one, abundant and cheap labor is available. Next one, the proximity to port facilities, important of raw cotton and export of textiles. So these are the main points to be remembered. Cotton is not grown in Japan. Therefore, the textiles industry of Osaka totally depends on important raw materials from Egypt. India and China is in the east and USA in the west. This is what makes the rise of Osaka as a center of textiles industry truly remarkable. Most of the textiles produced here are exported. They enjoy a good market share since their quality is high and the price is low. അപ്പോൾ ഒസാക്കയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രം. എവിടെ? ജപ്പാനിൽ. ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ അഹമ്മദാബാദാണ്. യോഡോ നദിക്ക് അടുത്താണ് ഈ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ഇൻഡസ്ട്രി കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ അത് സബർമതി റിവറിൻ്റെ അടുത്താണ്. അഹമ്മദാബാദിനെ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുമ്പോൾ ഒസാക്കയെ മാഞ്ചസ്റ്റർ ഓഫ് ജപ്പാൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡി ഓഫ് textiles industries. Clear?
Okay, the textiles industry includes production of cloth from various fiber. The change from handmade production to machine-made goods occurred first in England. Cotton is by far the most used fiber for production of cloth. Let us compare the textiles industry. We already compared the textiles industry in Osaka, Japan with the textiles industry of Ahmedabad in India. Okay, in this part you just compare the important city, location of the sea, climate, water power, general support, international market, machinery, etc. Okay, these are the important points to be remembered in cotton textiles industry. So read the textbook properly and find out the important names, location and important dates. After that, let us tomorrow or next day, next class, let us discuss about the information technology industry. Okay, so study very well and point and mark out the important concept. Okay, thank you all.